హాయ్ అండి, ఐఎమ్ రవి ఫ్రమ్ మెసెస్ పవర్ సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి గోపన్నపల్లి మంజీరా పర్పుల్ టౌన్ అండి. ఇది క్లబ్ హౌస్. యాక్చువల్గా ఈ క్లబ్ హౌస్ మీద మనం రీసెంట్గా 35 కిలోవాట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసాము. ఇన్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసాము. అక్కడ వచ్చి 6 ఫీట్ స్ట్రక్చర్ హైట్ పెట్టాము. ఇది 4 ఫీట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దీని తర్వాత ఇక్కడ కామన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అండ్ ఇది వాటర్ ట్యాంక్ మీద ఒక 3 కిలోవాట్ పెట్టాము. ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ మనము 1 మంత్లో కంప్లీట్ చేసి సిస్టమ్ ఆన్ చేసి ఇచ్చామండి. సో ఇంతసేపు రవి గారు చెప్పినట్టుగా ప్యానల్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ సెటప్ అంతా అది ప్రాసెస్ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనకి ఇన్వర్టర్ సెటప్ అండి. డీసీడీబీ ఇన్వర్టర్, ఏసీడీబీ. సో అడిషనల్గా ఈ ఇన్వర్టర్కి మనం ఇచ్చింది డోంగల్ ఫీచర్ అనేది అవైలబిలిటీ మనం ఇచ్చాము. సో దీని త్రూ కస్టమర్ ఎక్కడున్నా కూడా ఎంత యూనిట్స్ జనరేట్ అవుతుంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకునే మనకి ఫీచర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. Number of units we consumed last month was 4,300 units. This month we might be paying bill for 300 units only. So if you monetize it, I think we might be ending up paying 1,000 rupees per month this time. Again, it's 43,000 that we paid last month. So I would like to thank SS Power Solutions for their professional installation of this solar panel society, which is going to be a big help. So thank you very much. From starting to the end, it has been very seamless and it went really well. Thank you for all your help. On behalf of Manjira Purple Town Association, I would like to thank Mr. Ravi. He has taken care of the solar power installation in our community for on-time delivery, and they are the ones who has quoted the best price here of the vendors that we have called, and we haven't faced any problem right from day one up to the commissioning, be it licensing with the department or their own installation. So it was a very seamless project delivered by SS Power Solutions. So we thank Ravi and his team for such a wonderful job completion. The only thing is we just request them to provide the same kind of support going forward. I mean, their job doesn't end here by completing the commissioning. A lot depends on how they support us, in the post commissioning aspects of it, which is very crucial for ongoing maintenance. So I wish congratulations to Ravi, and we request Ravi to extend the support going forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you, SS Solar Power Solutions, for providing this solar power plant for Manjira Purple Town. It was a seamless experience right from beginning to the end. Thank you for all the support and service. It doesn't stop here, Mr. Ravi. The service should continue, and we expect you to deliver the same value throughout the life cycle of the product. హాయ్ అండి, నా పేరు ప్రసాద్. నేను మంజీరా పర్పుల్ టౌన్ విల్లాస్ ఫెసిలిటీ మేనేజర్ని.
మేము 35 కిలోవాట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ మా క్లబ్ హౌస్ టెర్రస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసాము. ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేశారు. వాళ్ళు ఏదైతే టైం లైన్ ఇచ్చారో విత్ ఇన్ టైంలో మాకు ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసారు. అండ్ ఎంటైర్ ఎస్ఎస్ పవర్ సొల్యూషన్ టీమ్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ కానీ, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ, వాళ్ళ టెక్నికాలిటీస్ కూడా వెరీ గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.